We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a So where are we going? We started a journey to Dusai on the 2nd of March, just before the sun rose. Even with a 6 a.m. head start, the bus ride dragged us through hours of traffic, giving us first-hand insight into what we'd set out to study. The landscape of development in Bangladesh, prospects for tourism and obstacles to it, and the spillover effects on the environment of both. As we traveled, we saw smoke emissions from brick factories mixed with the air, and traffic that doubled our travel time from that of 3 years ago. But this also gave us more time to sing and dance together and get to know each other better. We finally reached Dusai at 2 p.m. Dusai offers 3 buffets a day with a rotated blend of local and foreign cuisines, all made with locally sourced ingredients. As we walked around the resort, we were in awe of the beauty of both nature and man-made architecture that was presented to us. We decided on our roommates beforehand, 4 people in each room. Grouping together, we walked to our cottages and unpacked our suitcases. In less than half an hour, we all rounded up in a specially reserved restaurant for the Aga Khan school. After lunch, we got to see how Silet's tea is grown. But the lush tea gardens, though a booming cash crop, yield little to those who earn a living working in them. How many years have you been working in this place? আপনি কয় বছর ধরে এখানে কাজ করছেন? 30 বছর। কি আমরা বিভিন্ন জাতেরই কাজ করি, যেমন চা বাগানে কাজ করি, চায়ের কাজ, এবং বিল্ডিংয়েরও কাজ করি, অনেক কোয়ালিটি। পরিশ্রম কেমন হয়? পরিশ্রম হলেও তো করা লাগবে, যতটুকু আপনার পার কথা ততটুকু পার। মাসে কি আমরা তো সপ্তাহে দেয় না, আমরা একটা আন্দোলন হয়েছিল না, তো এরপরে এখন 170 টাকা। আমাদের তো চা বাগানের বেতন যেগুলো আপনার মাসে 1200 টাকা, সপ্তাহে 600 টাকা। এখানে এই চা বাগানে কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো চাকরির সুযোগ আছে? কি চাকরি আছে? মাটি ধোয়া আছে, মাটি ধুতে হচ্ছে, বালু ধুতে হচ্ছে, ইট কংক্রিট এইগুলা ধুতে হচ্ছে। We were able to interview a guard at the tea garden. He didn't want to be recorded, but his replies are still worth sharing. His minimum wage had increased after the recent protest from 120 taka to 170 taka. This still wasn't enough to support his family. He said, 170 টাকা কখনোই যথেষ্ট হবে না, 1 ঘন্টা না আধা ঘন্টাতেই চলে যায়, মেয়ের কলেজের বেতনেই চলে যায়। Like the others we spoke to, he has to work side businesses just to survive. But even after this struggle, he was disillusioned by the recent protests by tea garden workers demanding living wages. He thought they did more harm than good. Crops were wasted, wages were lost. No real change would ever happen. These tea workers live on less than US $2.15 a day, far below the poverty line in absolute poverty. The price floor set recently isn't enough to support their families, but limited alternate sources of employment in the area have forced their resigned acceptance. Near the location of the tea gardens was a cluster of small roadside shops and stores. We all arranged ourselves in a single line and walked to the area. After making a turn, a stream of bright and vivid colors greeted us. We saw local vendors selling simple patterns woven by women from local indigenous groups. Interviewing the vendors gave us more insight on the businesses and livelihoods of the people in Sylhet. They mentioned how tourists do often visit the area, but due to the pandemic, most of their customers are now local residents. Over the 2 years of COVID-19, many of them also adopted online trading as a way to expand their reach and survive in the market. আপনি এখানে কয় বছর ধরে কাজ করছেন? আমি এখানকার 2 বছর ধরে কাজ করছি। আপনি এখানে কতদিন ধরে কাজ করছেন? এখানে 5 বছর ধরে। 5 বছর ধরে। আপনি কতদিন ধরে এখানে কাজ করছেন? এখানে আছি 2 বছর যাবত। আপনি কি দোকানের মালিক নাকি? জি, আমি মালিক। এই 5 বছরে যে হোটেল রিসোর্ট এগুলো বাড়ছে, এটাতে কোনো পরিবর্তন দেখেছেন আপনাদের ব্যবসায়? মোটামুটি আছে আর কি, কোনো রকম। জি হ্যাঁ, টুরিস্ট থাকলে আমাদের ব্যবসা একটু বেশি হয়, টুরিস্ট না থাকলে কম হয়, সিজনাল ভাবে আর কি।
এখন বর্তমানে ব্যবসা তেমন ইয়ে নাই আর কি, পর্যটক কম। কম, এটার কারণ কি আপনি? কারণ বলতে যে করোনা যে গেছে তার কারণে জি। একটু। সেটার পর আর আগের মতো বাড়ে নাই। হ্যাঁ। আপনি এই গত 17 বছরে কি পরিবর্তন দেখেছেন এই এলাকায়? এই যে দোকানপাট হয়েছে, আগে তো ছিল না। We had the opportunity to interview a Manipuri shopkeeper who shared his culture with us and taught us some words from his language, thus showcasing the diversity of identities and perspective within Bangladesh. আর আপনাকে নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করি। আপনি কি এখানে স্থানীয়? স্থানীয় না, আমার বাড়ি হলো কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, রামনগরী। এই গোত্রীর নাম গোত্রী, জি। গোত্র, হ্যাঁ গোত্র আছে, মধুকল্য। আপনাদের নিজস্ব কোনো ভাষা আছে? আছে, তা তো অবশ্যই। ভাষার নাম কি? এটাই ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাকে একটু শেখাবেন? আপনি কেমন আছেন বা এরকম কিভাবে বলেন? আপনি কেমন আছেন? নাঙ্কারম পালি। না মানে আপনার মাতৃভাষা মানে মেয়েটাই কি আপনি স্কুলে শিখেছেন? না না, তো শেখায় না? বাংলাদেশে এটা চালু নাই। আপনি কি চান এটা চালু হলে তো ভালো, তা তো অবশ্যই। As we interviewed the owners of the shops, our supervising teachers bargained with them to purchase saris. There were also tea stalls beside them, selling various snacks popular in the country, such as mini shingaras and cinnamon tea. After our work was over, some of us joined the teachers and bought the clothes being sold, either for ourselves or for our mothers, while others went over to the tea stalls and bought different types of teas and snacks for everyone. We had the pleasure of enjoying the local flavor and comparing it to the taste we are used to in Dhaka. It was a prime example of how culture can differ from one specific area to another, even within the same country. মানুষজন আসে এদিকে টুরিস্ট স্পট হিসেবে? অনেক আসে, প্রচুর টুরিস্ট আসে, বাট এই যে এখন এই মাস শেষ, এরপরে আবার ডিসেম্বর। After the short snack break, we all walked back to our bus and headed back to Dusai, where we ate a fulfilling dinner and watched the movie To Sir with Love, which represented social and racial issues and the importance of discipline both in education and to lead a balanced life. That was the message we took with us as we went to sleep that night. Our second day started early at dawn so as to complete our activity and service requirements of the CAS part of the IB curriculum. With Mamadou Sir leading the way, we jogged around in the resort taking in the fresh morning breeze. He guided us to participate in rigorous exercise along with our IBDP coordinator. We were then taken to the heart of the resort, a place in front of our cottages, to clean the area by picking up leaves and twigs with charus and churis. We were gifted matching batch t-shirts by our teachers, so we wore them to showcase our unity and headed off to our first and only stop of the second day. After our breakfast, we embarked for Lawachara Eco Park. As one of Bangladesh's most important natural reserves, Lawachara held a wealth of information in its flora and fauna, distributed to us eagerly by our tour guide. He stopped us at each new species of tree we encountered to tell us what it was. The most memorable was the African teak, a tree that has aged to nearly 100 and grown to a height our eyes can't reach. If we paused our conversations and simply listened, we could hear birds of 100 kinds harmonizing above us. For the first time in a long time, we escaped the restless noise of city life and reconnected with our roots, nature itself. Chastened by our teachers' warnings against disrupting the wildlife, we attempted to stay quiet, observe, and reflect. This only made the difference more pronounced when we saw other visiting groups playing loud music or incorrectly disposing of trash. It made us reflect on our responsibility towards our environment, a principle instilled in us by our school. Lawachara also gave us the opportunity to apply our knowledge about the environment in a real-life context. We collected a sample of soil and unidentified feces to later test in our chemistry lab, a way to bridge our education from the trip and our classroom learning. ESS students especially gained first-hand knowledge of the region's biodiversity. Crossing the mud trench canal as a part of the hike forced us to embody the IB profiles of being courageous. We took the necessary risk of walking an uncertain path and caring when we helped each other cross. The fresh pineapple and later coconut water, both local delicacies, were welcome rewards from completing the hike. A group photo begrudgingly assembled catches us after the act, tired but smiling and squinting in the heat. Day 2's chemistry component allowed us to complement our propositional knowledge of scientific theory with ability knowledge. Shire Sir walked us through the names and applications of the equipment.
We then got to conduct field work for the first time. We are sample collecting and I'm feeling very detective-like. We collected this soil sample from Dusai that we plan to analyze in comparison with soil collected at Lawachara. I feel like I'm cooking. Then we headed down to Dusai Lake. After a demonstration by Sharir Sir, we took turns carrying out different experiments. We acquired the skills for using the latest instruments such as the LabQuest Data Logger Pro, along with temperature, pH, and BOD sensors. First, we recorded the level of dissolved oxygen in the lake water. Sir showed us how the data was graphed on the LabQuest, a device used specifically to record multiple types of data. Each measurement was repeated twice for accuracy. Next, the temperature meter was connected to the pH electrode sensor, and after equilibrating it to the surrounding temperature, it was used to record the temperature of a sample of the water taken in a container. This method would introduce some errors since the water's temperature would increase in the time taken to transfer it. To demonstrate this practically, Sir directed us to take another measurement directly in the lake. The drop in the temperature was higher. After a long struggle to find purified water to equilibrate the pH meter, we are also able to measure the lake's pH. This component gave us experimental knowledge of chemistry and data that would help us analyze Dusai's environment. It thus integrated chemistry and ESS, bringing us the interdisciplinary, interactive education that was at the heart of the trip. While some of us were involved with the chemistry ESS aspect of the interdisciplinary trip, those in the subject groups of business and economics continued interviewing the employees working at Dusai in different capacities. They informed us on the details of their work as well as on the operations in the resort. প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আপনার নাম আর এখানে আপনি কি করেন? Myself Hassan Habib and my designation is captain, FNB service captain. Service captain. কত বছর ধরে পেশা? অলমোস্ট 2 years. আচ্ছা, তো কোভিডের সময় শুরু করেছে। আচ্ছা, আর আপনি যদি একটা শব্দে বিশ্লেষণ করতে পারেন যে আপনার চাকরিটা আসলে কি, তাহলে আপনি কেমনে বলবেন? আমার কাজটা অরিজিনাল হচ্ছে আমাদের ফন্ড অফিস দুসাই রিসোর্টের মধ্যে ডাইভ, শুধু ডাইভিং। আমার নাম মোহাম্মদ তারেক মিয়া। আমি হাউসকিপিং ডিপার্টমেন্টে রুম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করতেছি। কোভিডের আগে আর কোভিডের পরে এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে? There's a lot of difference because in COVID we faced a lot of challenges, like a lot of people didn't get even salary full, and it was like hotel was closed, and we faced a lot of challenges in life for our personal life together in our hotel life also, but now it's better. আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারি যে জিনিসপত্রের দাম অনেক বাড়ছে। সো এই আন্দাজে আপনার কি মনে হয়, মানে আপনার যেভাবে জিনিসপত্রের দামগুলো বেড়েছে এভাবে 12,000 টাকা কিছু না। কারণ হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম 60 জন যদি একটা ফ্যামিলির মধ্যে থাকে, 15,000 থেকে 20,000 টাকা বর্তমানে যে বাজারের দাম, জিনিসপত্রের দাম, ন্যায্য মূল্যের দাম, এগুলা 20,000 টাকা একটা মানুষের স্যালারি দরকার। আর আপনারা কোন পলিসি দেখেন খুঁজেন, মানে ইয়েদের কাস্টমার এমপ্লয়িদের? Normally in hotel we are searching positive attitude. The attitude is the first one. Then the language, if he knows various language, then definitely his work experience. ওই চাকরিটা দেওয়ার জন্য প্রথমে তো আমি গভর্নমেন্টের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আমরা 2 মাস ট্রেনিং দিয়েছি সেইফের আন্ডারে কোর্স করে। এরপরে আমরা ইন্টার্ন হিসেবে রাঙ্গাউটি রিসোর্টে চেয়েছিলাম। এরপরে আমরা এখানে সিভি দিয়েছি। সিভি দেওয়ার পর আমাদেরকে কিছু প্র্যাকটিক্যাল কাজ যেখানে ট্রেনিং দিয়েছিলাম এগুলোর উপরে এখানে ট্রেনিং নেওয়া হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল। এরপর আমাকে মৌখিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এগুলোর উপরই আমাকে চাকরি দিয়েছে। এটার এই হোটেলগুলোর কি এই এলাকায় ভালো প্রভাব ফেলছে নাকি খারাপ? এখানকার জীবনযাত্রার মানটাই টোটালি চেঞ্জ করে দিয়েছে এই হোটেলগুলো। এই হোটেলগুলো আসার কারণে এখানকার মানুষ দেখছে, বাইরের দেশ থেকে আসছে লোক আসছে, এগুলো দেখে এখানকার মানুষ তো তাদের লাইভলিহুডগুলো সার্ভাইভিং স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিয়েছে অলরেডি। এটা কি আপনার মতে এটা কি মানে ভালোভাবে উন্নতি হচ্ছে নাকি ওদেরকে ডিসরাপ্ট করা হচ্ছে? এটাতে অনেক ডেভেলপ হয়েছে তাদের লাইফ এবং হচ্ছে ধীরে ডে বাই ডে ডেভেলপ হচ্ছে। তো এইটার এই হোটেলের এই এলাকার প্রকৃতির উপর কি প্রভাব ফেলে এটা নিয়ে আপনার কোনো মতামত, ধারণা না থাকলেও মতামত?
বুঝতেছি, মতামত বলতে এই জায়গা তো আপনার হচ্ছে ন্যাচারাল প্লেস, তো আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে সব জায়গাতে আমাদের এলাকা যে গ্রিন গাছপালা অনেক, তা এই জায়গাটাও গাছপালা মানে গ্রিন ন্যাচারাল, যে কারণে মানে প্রভাবটা এত বেশি খারাপ পড়তেছে না, ভালোই পরিবেশটা ভালোই এদিকে। We also spoke to a spa therapist named Pupu. She did not want to be on camera, but she did consent to a voice recording. Hi, so first I want to know where you're from. I'm from Thailand. Oh, have you experienced a significant language barrier here? Some customer is the local. They cannot speak English also, but I can't understand what they want. It's like that, but I cannot speak, but I can understand. আপনার কোনো সাজেশন আছে কেমনে ইমপ্রুভ করতে পারি? এখানে অলরেডি ইমপ্রুভড, all services are improved. I think it's more than enough. আচ্ছা আচ্ছা, As a customer, it's more than guest is more than enough. Afterwards, we gathered in the Banana Leaf restaurant for snacks, followed by a reflection session led by our DP coordinator and our college counselor. We reflected on the movie we had watched and the messages it conveyed through discussion, and an activity involving 3 students taking the role of a writer, director, and producer, convincing a third to play the lead role in the movie. Usha Miss highlighted the importance of deriving links between IB learner profiles and our activities. We reflected on our ability to exhibit these IB learner profiles during the trip. We recalled the IB principle of think globally, act locally to brainstorm ways we could contribute to our local community based on our learning from the trip. This session was followed by a helpful information session from our college counselor, Nusrat Miss. Mahmudul Sir closed the session with a reminder about the responsibility we help as students representing the Aga Khan community. After that, we got the chance to relax, holding an impromptu dance party that all our teachers joined in on. Music blasted through the speakers as we rejoiced. Research Institution, or BTRI for short. The labs were closed for the weekend, but we were taken to the testing room. There, we met the director of the institution who introduced us to different types of tea grown in Bangladesh. We people produce here 8 types of artisan tea, 16 types of value-added tea, and also tea product. Bangladesh exports tea to all these areas, with the Bangladesh Tea Association placing it as the 9th largest tea exporter, responsible for about 2% of global tea production. Exports have averaged $0.9 million per quarter from 2007 to 2022. This provides to scope the ease of current dollar crisis in Bangladesh. We also had the opportunity to taste the orthodox tea and the green tea. Bangladeshi people, American people, Pakistani people, Middle East used up black tea. But European people used up orthodox tea. The popular tea for European people is flavored tea, orthodox tea. Japanese people used up green tea. After the absolutely immaculate tea tasting experience, we went back to the resort to prepare for our journey back. The last meal we had only reminded us of what we would be missing out on. We then boarded the bus for one last time, leaving behind memories that would forever remain with us. Yeah. Mahogany. এখন আমি মন থেকে কি গান গাইতে পারি না আমার কি রাইট নাই